Hi, all, welcome to a new session. In this session, we will be analyzing a very beautiful short poem, a song, a prayer, a, the mind where the mind is without fear. ഓക്കെ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ലോകപ്രശസ്തനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ ഒരു ആന്തോളജിയിൽ നിന്നുള്ള 35ാമത്തെ പോയമാണ് വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ by Rabindranath Tagore. So he was born in West Bengal, Calcutta, in the year 1861, and he was died in the year 1941. So his family, he had a kind of aristocratic blessed legacy, and his family was that tradition was a kind of a cultured one. And he was the grandson of Prince Dwarakanath Tagore, and he was the son of very famous, a saintly figure, Brahma Samaj's leader Devendranath Tagore. Unfortunately, he lost his mother at his very early age. So he got a kind of primary education for a very short time in India, and he went to England at the age of 10. And at the same age, he started writing. He tried his experimental writings at this age. Okay. So basically a Bengali poet. He used to write most of his works mainly in Bengali, and he himself translated his works into English. And he's such a great renowned poet who has composed almost 2230 poems or songs. Okay, so as I have mentioned early, he has backed with Nobel Prize, prestigious Nobel Prize in the year 1913. It has a very remarkable feature here is that he is the first non-European to receive this prize, as well as he is the first lyricist to receive this prestigious prize for literature in the year 1930. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ബയോഗ്രഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായയാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാഗോറിനെ നമ്മൾ പറ്റി ഓർക്കുമ്പം ഒരു GK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാന്തിനികേതനും വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, അത് ശാന്തിനികേതനാണ് പിന്നീട് വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അറിയുന്നത്. ഇന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ശാന്തിനികേതൻ അത് 1921 അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് literary style, so writing style and literary style, so he is really noted for that kind of a rhythmic quality. His writings were filled with optimistic and lyrical nature. Okay, he's really known for mostly for his poetry, but he tried his talent in writing novels, essays, short stories, drama, and thousands of songs and travelogues, etc. Okay, so he's a kind of a person who is having a very strict and very clear view on education, and he was really against this kind of formal classroom education. He considered it as a kind of a parrot ട്രെയിനിങ്. ഒരു കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തത്തെ കൂട്ടിലിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് റോട്ട് ലേണിങ്ങിനെ, ക്ലാസ് റൂം ലേണിങ്ങിനെ, ഫോർമൽ ലേണിങ്ങിനെ അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ഹി വാസ് റിയലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർമൽ വേ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തിനികേതൻ വിശ്വഭാരതിയിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ for him, proper teaching does not explain things, so it will urge these children or the students to inquire out of their curiosity. അപ്പം അതാണ് പ്രോപ്പർ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ he started that his not started I think for considering his drama. അദ്ദേഹം, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, വളരെ അത്ര പ്രശസ്തമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചില നാടകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിസർജൻ, ഡാക്ഘർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഡ്രാമയിലൂടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിസ് വർക്ക്സ് sought to articulate the play of feeling and not of action.
ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം കൺവേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവബഹുലമായ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ചേരുവകളൊക്കെ ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ദെൻ കൺസിഡറിങ് ഓൺ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗീതാഞ്ജലി, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. സോ ഗീതാഞ്ജലിയെ കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റു ചില വർക്ക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് മാനസി, ദെൻ അതിൽ സൊനാറി ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ബോട്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ദെൻ വൈൽഡ് ഗീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് വരുമ്പം അത് ഗീതാഞ്ജലി അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ സോങ് ഓഫറിങ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സോങ് ഓഫറിങ്സ് എന്നാണ്. So he is being the main figure who reshaped Bengali literature, music and Indian art with contextual modernism in the late 19th and 20th century. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ആധുനികത, ആ ഒരു രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് കൈവരിക്കുന്നതുമൊക്കെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടോടു കൂടെയാണ്. സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്തോളജി, ഒരു കളക്ഷൻ, അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ടാഗോർ തന്നെയാണ്. സോ ഈ ഒരു കളക്ഷനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 103 poems are there. All these poems are like all kind of devotional songs addressing God. Okay, and this very important point you have to remind here is that introduction to this Gitanjali has been written by this W.B. Yeats. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഒരുപാട് കാലം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ W.B. Yeats പറഞ്ഞതിന് ഒരു ചെറിയൊരു കമൻറ്റ്, ലെങ്തി ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Yeats praised it as a supreme work. And he commented like this: a tradition where poetry and religion are same thing. And Ezra Pound also reviewed this work in the year 1913, and he commented like, stripped of all the formal beauty of the original. സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഗീതാഞ്ജലി എന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ coming to this our short poem, short prayer, where the mind is without fear. ഇത് പല സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രയർ സോങ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. സോ പ്രയർ സോങ് ആയിട്ട്. So this is being the most anthologized form of ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതാഞ്ജലിയിലെ 35ാമത്തെ പോയമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഒരുപാട് തവണ ഇത് പല ആന്തോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രൈസ്ഡ് വൺ ഓഫ് ടാഗോർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് ഒറിജിനലി, ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗീതാഞ്ജലി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത് 1900 ആണ്ടിൽ തന്നെ അത് കമ്പോസ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇത് ബംഗാളിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലായിരുന്നു, മീനിങ് പ്രയർ. സോ ആ നൈവേദ്യ എന്നൊരു 1901 ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വോളിയത്തിനകത്താണ് ഇതാദ്യം വരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് ഗീതാഞ്ജലിയിൽ ഇത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് dwell deep to this poem. ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പോയം എഴുതപ്പെടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇന്ത്യ വാസ് അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇന്ത്യ വാസ് അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ they were eagerly waiting to get their freedom from these colonial clutches. Okay, so it's this being the entire poems in Gitanjali are written in the form of a prayer to the God, to the Almighty, for the true freedom for his country. Okay, and Tagore ഇതിനകത്ത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് his concept of freedom. Okay, where the mind is without fear. ആ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, where the mind is without fear. Okay, so where the mind is without fear. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depths of truth. സോ ആദ്യത്തെ വളരെ 10-18 ലൈൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് പോയമാണ്. ആദ്യത്തെ ആ ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇൻ ദിസ് വെരി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ദിസ് പോയറ്റ് പ്രൈസ്ഡ് Almighty and praised that his countrymen, his people in this country, they should be free from any kind of oppression, any kind of suppression, okay, any kind of forced oppression. So he wishes that, he prays that everyone, all these people in this country
all the people in this country should be free from any clutches, free from any oppression and suppression, and they should be able to hold their heads high in dignity, out of their dignity. കാരണം നമുക്കൊരു സപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു പോകും, നമുക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭയത്തിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടാഗോർ, സോ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്, എവ്രി പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഫിയർലെസ്. Okay, and they should have a kind of sense of self dignity and self respect. So where the knowledge is free. So your knowledge is free means, as quite dreams of a country, dreams of a nation where knowledge would be free. Nobody should be restricted from this education or this kind of acquiring knowledge. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ നിന്ന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവരുത്. In terms of their caste, in terms of their color or creed, in terms of their religion, whatever it is. Okay, ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന, അച്ചീവബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദിസ് നോളജ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ അപ്പർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, so everybody should be allowed to acquire knowledge. And not only that, children should learn freely from nature. So അടുത്ത ലൈനിലാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the deep depths of truth. Okay, yes, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. സോ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ നേച്ചറിൽ നിന്ന്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അവർ പഠിക്കണം. ദേ ഷുഡ് എൻജോയ് ദെയർ ലേണിംഗ്, ദേ ഷുഡ് ലേൺ ബൈ ദംസെൽവ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മെമ്മറൈസ് എനിത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ പ്ലാനിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So ഈ ഒരു ലൈനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, he emphasizes the unity of not only of his countrymen but also of this entire world. അപ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഐക്യതയെപ്പറ്റി, അഖണ്ഡതയെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്, ഓൾസോ ഓഫ് ദിസ് എൻറ്റയർ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്, യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർലി ഫീലിംഗ്, ലവ്, ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ, ആ ഒരു ഐക്യം, ആ ഒരു സാഹോദര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹീസ് ഓഫ് ദി വ്യൂ ദാറ്റ് there should be no division among people based on their caste, their creed, culture, religion, language. Okay, and up into the fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth. So in other words, prejudice അല്ലെങ്കിൽ superstition should not divide people in groups and break their unity. ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്, അവരുടെ മതാന്ധതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ വിഘടിച്ച് നിർത്തുന്ന, മറ്റു മനുഷ്യരുമായവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന തരത്തിലൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത്. So where the words come out from the depths of truth. So he wants a nation where people are truthful, people are honest. Okay, they should not be superficial, and words should come out from the depths of their hearts. വെറും ഒരു ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയറുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് അവർ മാറുക. ദേ ഷുഡ് ബി സിൻസിയർ ടു ഈച്ച് അതർ. അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന, ഇടപെടുന്നതും ഒക്കെ അവരിൽ നിന്ന്, അവരുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, അവരുടെ ഒരു സത്യസന്ധമായൊരു പെരുമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് അത് സത്യസന്ധമായ വാക്കുകളായിട്ട് വരണം, അല്ലാതെ പെരിഫറൽ ഒരു ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ആക്ടിങ് മാത്രമാകരുത്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഹി വാണ്ട്സ് everyone to be sincere to each other. Yes. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit.
So he wants a nation where people are truthful. They should not be superficial. Words should not should come out from their sincere heart. And in the next line, yes, the poet wants everyone to work hard to reach their goal. Okay, in the long run to reach perfection. However, he is exhorting, he is initiating them to work hard, to strive hard to achieve their goal. And he thinks that they should not be tired by working. They should not be feeling any kind of negativity towards their work. They should not be lazy enough. They should not be very lazy enough to ignore their hard work. So they have to sustain their hard work to reach their goal. സോ അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി അവർ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. അതിൽ ഒരു മനസ്സ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകാതെ അതിൽ സ്ഥിരതയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക, അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറാൻ വേണ്ടി, ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി. Okay, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and the dead habits. So in these lines, poet compares reason or logical thinking to a kind of a clear stream. അപ്പം അതിനെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു അരുവിയോടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെയും റീസണിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹീസ് കമ്പയറിങ് ഡെഡ് ഹാബിറ്റ്സ് or superstitious beliefs to a kind of dreary desert. നമ്മളുടെ അന്ധമായ വിശ്വാസം, അജ്ഞത, അറിവില്ലായ്മ, ഇതിനെല്ലാം ഒരു വരണ്ട ഭൂമിയോടാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിക്കുന്നത്. Sorry. So he wants the stream of reason not to lose its way of into this kind of desert of superstitious beliefs. മറ്റൊരു അറിവിനാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഒരു തെളിഞ്ഞ അരുവിയെ പോലെ, തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവിയെ പോലെ മനസ്സിനെ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഇരുട്ട് മൂടിയതാക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് പ്രേയിങ് ടു ഗോഡ്. In short, people's thoughts should be monitored by rational thinking, not by superstition. Rational, logical thinking-നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അവർ ചിന്തിക്കാൻ വളരെ അവരുടെ യുക്തിപരമായി യുക്തിസഹമായി അവർ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. So they should not be under this baseless superstitious beliefs. Okay. So, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So, in these lines, the poet wishes, he prays that his countrymen to be progressive and broad-minded. So, he wants his people, his countrymen to be very positive thinking, progressive and broad-minded, not narrow-minded. വളരെ ഇടുങ്ങിയ സങ്കുചിത മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറാതെ തുറന്ന മനസ്സുള്ള, എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന, പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സിനുടമകളായിട്ട് അവർ മാറണം. സോ ഹി വാണ്ട്സ് ദെയർ മൈൻഡ്സ് ആർ ലെറ്റ് ഫോർവേഡ് ടു എവർ വൈഡനിങ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. എവർ വൈഡനിങ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന, ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ തുറന്ന മനസ്സുള്ള വിശാല മനസ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് അവർ മാറണം. ഇൻ ഷോർട്ട്, വി ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് and we have to do something unusual or something extraordinary in order to overcome this narrowness of this or this feeble-mindedness. Okay. Yes, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So in this final line of that poem, he's addressing God as father. ദൈവത്തിനെ ഫാദർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഹി asks this God to awaken his countrymen into a such of heaven of freedom where the above conditions meet. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ആ ഒരു ഫ്രീഡം മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് പല ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു അന്ധത മാറ്റി മനസ്സിനൊരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള അന്ധതയും അതിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് എല്ലാം മാറ്റി അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കണം. ദെൻ മറ്റുള്ളവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺനെസ് കൊടുക്കണം, ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ ആ ഒരു അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്, അറിവില്ലായ്മ എന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കണം.
മോചിപ്പിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ മനസ്സോടെ ഒരു തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു ഫ്രീഡമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ as this poet is addressing God as the Father, and he asks him to awaken his countrymen into a kind of that kind of heaven of freedom. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്വർഗം അതാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, the poet prays to this Almighty, this Father, to bring his countrymen to kind of such heights where freedom would be at its best. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എ ഹെവൻ. അപ്പം ആ ഒരു സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി അനുഭവിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സോ he's actually praying that God awakens his countrymen so that they come out of the darkness of ignorance, prejudice, disunity and all other evils. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു summary analysis. So I hope you all have enjoyed this poem very, very clearly. So thank you.